హలో హాయ్ ఎవరీవన్. ఈరోజు సెట్విన్ ఫిర్జాదిగూడ బ్యూటిషియన్ సెంటర్లో ఉన్నాము. ఈరోజు మేడం మాకు హెయిర్ స్టైల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మేము ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తున్నాము. ఈరోజు హెయిర్ స్టైల్ అండి, మెర్సీ బట్ విత్ హెయిర్ లీవ్. ఇది ప్రాక్టికల్ ఇవాళ. ఫస్ట్ కోమ్ చేసేసి మిడిల్లో పఫ్ తీయాలి. ఇలాంటి టిక్ పిన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టాలి. ముందు పఫ్ వేస్తున్నామండి. ముందు మిడిల్ పఫ్, తర్వాత కోమ్ చేసేసి బన్ తీయండి, ఏం కాదు. మొత్తం హాఫ్ లేయర్ వరకు బన్ వరకే తీసుకోవాలి. తర్వాత మిగిలిన హెయిర్ అంతా హెయిర్ లీవ్ చేయాలి. మెర్సీ బన్లో టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బన్ డైరెక్షన్ కొందరు లీవ్ చేస్తారు, కొందరు ఇంకేంటి మొత్తం చేయకుండా కూడా మొత్తం కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఏజ్ పరంగా కొందరేమో హెయిర్ లీవ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు, మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే బన్ పెట్టేసేసి మొత్తం నాట్ వేసేసి ఫ్లవర్స్ పెట్టేసేయాలి. కొందరు రఫ్ హెయిర్కి కూడా ఇంకా కొంచెం నీట్గా అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే హెయిర్ సెట్టింగ్ స్ప్రే యూజ్ చేసుకుంటూ కోమ్ చేసుకుంటూ చేయాలి. అంటే ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ స్టైల్. ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే బన్ పెట్టేసేసి హెయిర్ లీవ్ చేస్తున్నారు. కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మొత్తం కవర్ బన్ పెట్టేసేసి కవర్ చేసేయాలి అనమాట, హెయిర్ లీవ్ చేయకూడదు. ఫేస్ని బట్టి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మనం వేయాలి హెయిర్ స్టైల్. బన్ పెట్టిన తర్వాత యూ పిన్స్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ యూ పిన్స్ పెడితే ఏంటంటే స్టాండర్డ్గా ఉండిపోతుంది, ముందుకు జారదు. కోమ్ చేసుకుంటూ 2 పార్ట్స్ తీసేసి మిడిల్ పార్ట్, కొంచెం కోమ్ చేసుకుంటూ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేది. జాగ్రత్తగా అటు ఇటు లెవెల్గా తీసుకోవాలి. దాన్ని పెట్టి యూ పిన్స్ పెట్టేసారు.
సెట్టింగ్ స్ప్రే కంపల్సరీ. ఇలా చిన్న చిన్న బేబీ హెయిర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే సెట్టింగ్ స్ప్రే చేస్తే కదలకుండా ఉండిపోతుంది అన్నమాట. మనం కోమ్ చేసేటప్పుడు చేయాలి, హెయిర్ స్టైల్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక కూడా స్ప్రే అప్లై చేయాలి. ఇదంతా కోమ్ చేయి. బన్ విత్ హెయిర్ లూప్. ఇంకా వీలైతే అక్కడక్కడ రౌండ్గా అప్లై చేసి చిన్న చిన్న రబ్బర్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, రబ్బర్ బ్యాండ్స్ వేసి వదిలేయచ్చు. లేదా నార్మల్గా కూడా అల్లేయచ్చు అన్నమాట. ఇట్లా త్రీ లైన్స్ అట్లా కూడా అల్లి హెయిర్ మొత్తం వదిలేయచ్చు. ఇంకా బాగుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మొత్తం అల్లేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా దీంట్లో కూడా ఫిష్ టైల్ వేస్తావా, 2 పార్ట్స్ తీసేసుకొని వేసుకుంటూ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా 4 పార్టిషన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, అని ఇష్టం. లేదంటే 4 పార్టిషన్స్. బన్ విత్ హెయిర్ లీవ్ అండి. ఇది మెర్సీ బన్ విత్ హెయిర్ లీవ్ చేసేసాం. ఇదొక స్టైల్. దీంట్లోనే ఇంకా సౌరం పెట్టి ఇంకా లాంగ్ హెయిర్ కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఫిష్ టైల్ వేసుకోవచ్చు. హెయిర్ని బట్టి ఏదైనా మోడల్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూ. ఈరోజు క్లాస్లో మెర్సీ విత్ బన్ చూపించారు. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మేము ప్రాక్టికల్గా కూడా చేసి చూసాము. చాలా బాగా వచ్చింది. ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సెట్విన్ పిర్జాదిగూడలో జాయిన్ కావచ్చు. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన షాడో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి.